ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటి? ఎకనామిక్స్ ఆల్వేస్ డీల్స్ విత్ దట్ స్టడీ how resources can be best be distributed to meet the needs of the greater number of people. Okay, and it deals with the production. అంటే మనకి జనరల్గా ఏం చెప్తా ఉంటా అండి, సింపుల్గా ఎకనామిక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ allocation and use of goods and services. Allocation and use of goods and services. ఇక్కడ ఇకపోతే ఇందులో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ స్టడీ. ఏ రకంగా అంటే వాట్ ఎవర్ దట్ రిసోర్సెస్, హౌ ద రిసోర్సెస్ కెన్ బి బెస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు మీట్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద గ్రేటర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అని ఎందుకంటే అంటే ఓకే, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎకనామిక్స్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. అలా అని చెప్పేసి మీరు ఒక 5 crores-కి ఒక 25 crores అనుకోండి, ఇట్స్ యువర్ రిసోర్సెస్. ఈ 25 crores మీరు పెట్టి ఒక 5 ఆడి కార్లు మన ఇండియాలో తయారు చేశారు. ఏదో ఫారిన్ కంపెనీ వచ్చింది, ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది, తయారు చేసింది. ఓకే, ఎనీహౌ ఇట్ ఈజ్ ఎ ప్రోడక్ట్. బట్ వీళ్ళు ఎఫర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు? మీకు సెలబ్రిటీస్, ఎవరో బాగా రిచ్ పీపుల్ ఓన్లీ విల్ బి దేర్. అంటే యూ కెన్ అట్ ద మోస్ట్ యూ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ దిస్ products to only five people. Okay, but ultimately is it economics ante production at the same time allocation of use of goods and services okay na ante no, not at all. Endukante the prudential aim of this economics is it is nothing but a study ante how best your resources can be distributed. Ante 25 కోట్లు పెట్టి 5 కార్లు ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసి 5 మెంబర్స్కి ఇవ్వడం కరెక్టా, లేదంటే 25 crores ఆఫ్ దట్ మనీ, ఓకే, రిసోర్సెస్ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద రిసోర్స్ అనుకోండి, దాన్ని ఒక 1000 మందికో లేకపోతే 2000 మందికో ఉపయోగపడేలాగా సమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ లేకపోతే మిషనరీ పర్చేజ్ చేయడం లేకపోతే ఇంకేమైనా వాళ్ళకి ప్రోడక్ట్స్ రూపంలో మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది. అంటే ఏంటంటే ఏమవుతుంది, అది ఇక్కడ మీకు అన్ని వైపులే డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి. లేదనుకోండి ద ఎకనామిక్స్ అనేది మీనింగ్లెస్. సో దాన్ని మనం స్టడీ అంటాం. దట్ స్టడీ హౌ రిసోర్సెస్ కెన్ బి బెస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు మీట్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద గ్రేటర్ నెంబర్ ఆఫ్ ద పీపుల్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ దిస్ ఎకనామిక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, ప్రొడక్షన్ షుడ్ బి ఛానలైజ్డ్ టు ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ప్రొడక్షన్ అనేది మనకు వచ్చిన ప్రొడక్షన్ అనేది ఛానలైజ్ చేయాలి, అందరికీ చేయాలి, పూర్, మిడిల్ క్లాసు ఎక్సెట్రా, బై వే ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్. ఎందుకంటే మీరు ప్రొడ్యూస్ చేశారు, ఓకేనండి, ప్రొడ్యూస్ చేసింది ప్రోడక్ట్స్ అనేది అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలని ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఎందుకంటే అంటే సపోజ్ గవర్నమెంట్ ఇది ఎక్స్టెండ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ అండి, హెల్త్ సర్వీసెస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. అలాగే కాలేజెస్ ఇచ్చినప్పటికీ దట్ మీన్స్ యూనివర్సిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ అంతా కూడా ఇవన్నీ కూడా సర్వీసెస్లోకి వస్తాయి. లేకపోతే మీకు ప్రోడక్ట్స్ అనేటప్పటికీ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్, దట్ మీన్స్ ఇట్ మే బీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే కనుక వాట్ ఈస్ దట్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్, ఫుడ్ ఐటమ్స్, నెక్స్ట్ దట్ మీన్స్ ఆటోస్, దట్ మీన్స్ వెహికల్స్, ఇవన్నీ కూడా మీకు గూడ్స్ కింద లెక్క, ఓకేనండి, ప్రోడక్ట్స్ కింద లెక్క. సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఛానలైజ్ అవ్వాలి అంటే సమ్ పీపుల్ మే నాట్ ఎఫర్ట్ దట్ ప్రోడక్ట్. అలాగే మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కూడా కొంతమంది తీసుకోగలరు, కొంతమంది తీసుకోలేరు, ఎఫర్ట్ చేయలేరు. ఇప్పుడు ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఎకనామిక్స్ ఏంటంటే ఏ రకంగా చేస్తే దట్ దేర్ విల్ బి మీనింగ్ ఫర్ దిస్ ఎకనామిక్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రొడక్షన్ యూ హ్యావ్ మేడ్ ఇన్ ద కంట్రీ దట్ షుడ్ బి ఛానలైజ్డ్ టు ఆల్ సెక్షన్స్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మెడికల్ హాస్పిటల్లో ఉందండి, హాస్పిటల్లో ఒక సర్జరీ చేయాలంటే, బైపాస్ సర్జరీ చేసుకోవాలంటే ఏమవుతుంది, సపోజ్ రిచ్ పీపుల్ యూ కెన్ ఈజీలీ గో అండ్ అఫోర్డ్ దట్ కాస్ట్. ఎందుకంటే ఒక 3 lakhs అంతా అవుతుంది అనుకోండి. సో ఆటోమేటిక్గా డబ్బులు ఉంటాయి కాబట్టి చేయించుకోగలరు. కానీ బట్ ఒక కూలీ లేబరు, డైలీ వేజెస్ పర్సన్, వెదర్ హీ కెన్ అఫోర్డ్ ఇట్, నాట్ ఎట్ ఆల్. బట్ ఎకనామిక్స్ ఏం చెప్తుందంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ యూటిలైజ్ దిస్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టు ఆల్ పీపుల్. అంటే అది ఎలాగ పాసిబుల్ అంటే, ఎస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్సెంటివ్స్. ఆరోగ్యశ్రీ ఉందండి,
government is extending that incentives to that the subsidies and incentives to that hospitals, or government is directly paying that money. Okay, so ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఈవెన్ దట్ పూర్ పర్సన్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ services from that corporate hospitals without spending even a single rupee. So that is, అంటే ఏంటి ఏమవుతుందంటే there should be some support from that other means like incentives from that government. And అదే ఇక్కడ చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఆరోగ్యశ్రీ. A poor person cannot afford ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చదువుకోవాలి. ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ఎ సైన్స్ టూ. అది ఒకటే కాకుండా which studies human behavior as a relationship between ends and scare means. అంటే ఏంటండి, ఎకనామిక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సైన్స్ టూ. అది కూడా ఇంకొక రకంగా సైన్స్ కిందే ఉంటుంది. ఏ రకంగా అంటే హ్యూమన్ బిహేవియర్, దట్ మీన్ ఈ స్టడీ ద హ్యూమన్ బిహేవియర్ యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎండ్ అండ్ స్కేర్స్ మీన్స్. అంటే ఈ రెండిట్ల మధ్య ఉన్న రిలేషన్స్ కూడా హ్యూమన్ బిహేవియర్ని స్టడీ చేయాలి. అది అలాగే స్టడీ చేస్తుందంటే వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఎండ్స్, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై మీన్స్ అనేది మనకి ఫస్ట్ తెలియదు. ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ అండి, బికాజ్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయనేది నో వన్ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ దట్ IIBF ఎగ్జామ్ అన్లెస్ యూ బీ థరో ఆఫ్ దిస్ ఈచ్ పాయింట్ అండ్ ఈచ్ వర్డ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ ద కరెక్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇన్ ద గివెన్ ద ఆన్సర్స్. ఎండ్స్ అంటే ఏంటి, మీన్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఐ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ మౌస్. గోయింగ్ టు స్కూల్ ఈజ్ మీన్స్ అండ్ టు గెట్ గుడ్ జాబ్ ఈజ్ ఎండ్. అంటే ఏంటంటే ఒక స్కూల్కి వెళ్ళటం అనేది ఒక మార్గం. ఓకే, ఎండ్ పాయింట్ ఎందుకు వెళ్తాడు స్కూల్కి, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ అంటే అల్టిమేట్గా దేర్ ఇస్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ గుడ్ జాబ్, సెటిల్ అవుతాడు లైఫ్లో, ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేయగలుగుతాడు. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది డిగ్రీ అండ్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఇన్ ద జాబ్ he can earn some income for his livelihood. So this is the end. సో ఈ రెండు కూడా హ్యూమన్ బిహేవియర్కి రిలేషన్షిప్లో కావాలి. ప్రతి పర్సన్కి నీడ్ ఆఫ్ దిస్ టూ. ఓకే, కానీ సపోజ్ ఈ మీన్స్ ఆర్ స్కేర్స్. మీన్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ద మీన్స్ అంటే చెప్పాను మీకు. అంటే ఫెసిలిటీస్. గోయింగ్ టు స్కూల్ అంటే స్కూల్స్ అనేది ఇప్పుడు అందరికీ అవైలబుల్గా ఉంటే సరే సార్, ఒక డిగ్రీ ఉన్నది, MBA పెద్ద ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి వెళ్ళారంటే కనీసం అట్లీస్ట్ 2 lakhs per annum కట్టాల్సిన పరిస్థితిలో ఉంటుంది. సో అటువంటిప్పుడు 4 years కంప్లీట్ చేసేటప్పటికి అట్లీస్ట్ ఈ షుడ్ హ్యావ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 8 lakhs లేకపోతే 5 lakhs సంథింగ్ అంతా ఉండాల్సి వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ అంటే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయంటే ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ గవర్నమెంట్ కాలేజీలు ఎంతమంది అసలు, బికాజ్ పాపులేషన్ రిలేషన్స్ చూసుకున్నప్పుడు you cannot map that entire population eligible persons to that low cost facility services. చేయలేము, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ అనేది పేరు చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఫండ్స్ రిసోర్సెస్ అనేది సఫిషియెంట్గా గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉండకపోవచ్చు. అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో కంపల్సరీగా ఈ ఎకనామిక్స్ ఆస్పెక్ట్స్లో, ఇది సైన్స్ అని చెప్పానండి, ఈ రెండు మ్యాప్ చేయాలంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద అదర్ మీన్ అంటే ఏంటంటే అట్లీస్ట్ if you cannot extend these facilities to all the people, then ఆప్షన్ ఏంటో ఇంకోటి చూపించాలి. అంటే సపోజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి వెళ్తే సంవత్సరం ₹1,00,000 ఎఫర్ట్ చేయలేని పరిస్థితి ఉందనుకుంటాం కాసేపు. ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ వాడే ఎఫర్ట్ చేయలేని పరిస్థితులు ఉంటే, అంటే ఈజ్ నాట్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండకపోవచ్చు ఆ స్టూడెంట్కి, బట్ హీ షుడ్ సెటిల్ ఇన్ ద లైఫ్. అటువంటిప్పుడు ఆల్టర్నేట్ అంటే స్కిల్ బిల్డ్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ లాంటి ITI లేకపోతే ఇంకేమైనా స్కిల్ బిల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వాడికి ఏమైనా కొంచెం నేర్పించి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అటువంటి కనుక చేయగలిగితే, ఇట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఈజ్ లెస్. విత్ లెస్ కాస్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఆఫర్ దీస్ ఫెసిలిటీస్ టు దట్ సెకండరీ పీపుల్, అట్లీస్ట్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ సమ్ సెల్ఫ్ ఎర్నింగ్ ఛాన్సెస్. సో ఈ రకంగా ఏంటంటే సపోజ్ మీన్స్ ఈజ్ స్కేర్స్, means are scarce ఉంటే insufficient, so that is insufficient resource, alternatives should be available. At least alternatives అనేది మనం అరేంజ్ చేయాలి. ఓకే, then only there is a meaning for the economics. Thus economics is a subject involved study of choices generally affected by incentives and resources. So ఇప్పుడు ఈ రకంగా ఉంటుంది ఎకనామిక్స్ అనేటప్పటికి, it is nothing but a study of choices also. You have to give more choices. సో దట్ ఏముందంటే వీడు ఇది అఫోర్డ్ చేయలేనప్పుడు రెండో దానికి వెళ్తాడు, అట్లీస్ట్ యూ కెన్ గెట్ హిజ్ పర్పస్ సర్వ్డ్ ఇన్ దట్.
That means and ends. This is the subject matter. Now we are coming to that. Definitions. See, this is the broad outcome of this economics గురించి చెప్పాను. ఇందులో different philosophers they propose different theories. I have the important example. First, definition of Adam Smith, definition of Marshall definition, Robbins definition. ఏంటి wealth? Adam's definition is known as a wealth definition. అంటే ఎకనామిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెల్త్ అనేసాడు అంతే. అంటే ఏంటంటే యూ జస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది తయారు అండ్ కన్సమ్ చేయండి దట్స్ ఆల్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హీ సేస్ దట్ ఇట్ ఈస్ స్టడీ ఆఫ్ హౌ వెల్త్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ కన్స్యూమ్. ఎలాగ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, దాన్ని ఎలాగా కన్స్యూమ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఉన్న మిస్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇతను no importance to the man who produced this wealth by way of production was too materialistic. అంటే ఏంటంటే ఇతను చాలా మెటీరియలిస్టిక్, ఏంటంటే మనుషుల గురించి వాటి గురించి ఆలోచించరా. అంటే వెస్ట్రన్ లాంగ్ బ్యాక్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ప్రొడక్షన్లో అడ్వాన్స్డ్ ఎందుకు అయిపోయినాయి అంటే జస్ట్ దే యూజ్ టు గెట్ దట్ రిసోర్సెస్, ఓకే, రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్ చేయడం, సింపుల్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం ప్రోడక్ట్స్, అవన్నీ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం. ఓకే, అలాగా చేయడంతో ఏముందంటే బాగా అడ్వాన్స్ అయిపోయారు, ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా వెల్త్ పెరిగిపోతుంది కదా. కానీ అక్కడ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేశారంటే దే వాంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. అంటే ఇతని థియరీ, తనకి ప్రపోజ్ చేసిందంటే సింపుల్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ టోటల్ ఆఫ్ వెల్త్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ అంతవరకు చెప్పాడు. కానీ దీంట్లో మిస్ అయింది ఏంటంటే మనిషి గురించి మిస్ అయ్యాడు. అంటే మనిషి కూడా హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ బిహేవియర్, హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎమోషన్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషిలాగా వాడి చేత షిఫ్ట్లో పనిచేస్తాడు కదా, డబ్బులు ఇచ్చి 2 షిఫ్ట్లు 3 షిఫ్ట్లు బోనస్ ఇచ్చి 4-5 చేస్తే వాడేమవుతాడు, ఆరోగ్యాలు పాడైపోయి చేస్తాడు, ప్రొడక్షన్ చేస్తాడు. కానీ బట్ హీ ఇగ్నోర్డ్ దట్ పర్సన్ యొక్క హ్యూమన్ బీయింగ్ అతను పట్టించుకో. సో అండ్ దాని గురించి ఏమంటే ఇట్ ఈస్ టూ మెటీరియలిస్టిక్ అంట. సో దిస్ వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మార్షల్స్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాడంటే సింప్లీ ఎకనామిక్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్. హీ హ్యాస్ గివెన్ దట్ వెల్ఫేర్ అంటే వెల్త్ ఈజ్ ద మీన్స్, దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ టు వెల్ఫేర్ అంటాడు. దట్ ఈస్ ప్రాసెస్ టు వెల్ఫేర్. అంటే thus he defined economics as science of human welfare. That is, wealth means any commodity which gives man a satisfaction for utility and welfare. No products are just the energy. Okay. But point is that for producing this product, you are making use of the human beings. Okay. So human beings అనేది ఒకటి ప్రొడక్షన్లో అతను సాటిస్ఫై అవుతున్నాడా లేదా అంటే whether you are taking care of the people who are producing this goods and services, ఆ పాయింట్ మీద వెళ్ళి. అందుకంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద వెల్ఫేర్ ఆల్సో యాజ్ ఎ పాయింట్ వైల్ స్టడీ ఆఫ్ దిస్ వైల్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనేది తీసుకొచ్చారు. అంటే హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ హీ ఫోకస్డ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎ సైన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. సో మార్షల్ అనేటప్పటికీ యూ షుడ్ గెట్ దిస్ పాయింట్, వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్. పై దాంట్లోనేమో మనుషుల గురించి పట్టించుకోలేదు. ఆడమ్ స్మిత్ ప్రొడక్షన్ డబ్బులు దట్ ఈస్ ద వెల్త్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్స్ అని చెప్పాడు అతను. సో ఇక్కడ టూ మెటీరియలిస్టిక్ చేశాడు. మార్షల్కి వచ్చేటప్పటికి హీ హాజ్ ఇండక్టెడ్ దట్ వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్. సో ఎందుకు తయారు చేస్తున్నాం ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా మనుషుల కోసమే కదా, ఫస్ట్ మనుషులు బాగుండాలి కదా. సో మనుషులకి మనం ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి కదా, అంటే వాళ్ళకి కంఫర్ట్ అనేది ఇవ్వాలి కదా ఎన్విరాన్మెంట్లో, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో. ఆ రకంగా ఫోకస్ చేసి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్ ఉంటుంది, ఆ యూటిలైజ్ చేసే వాళ్ళకి యూటిలైజ్ చేసుకుంటాడు, డబ్బులు వస్తాయి, సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ కింద ఒక స్టడీ ప్రపోజల్ చేశాడు అన్నమాట, థియరీ ప్రపోజ్ చేసింది అలా. నెక్స్ట్ రాబిన్స్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తాడంటే ఎకనామిక్స్ ఇస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ చాయిస్. సింపుల్గా ఏం చేశాడు, ఎకనామిక్స్ అంటే ఏమీ లేదండి, చాయిస్ అని. ఒకటి కాకపోతే ఇంకోటి ఆల్టర్నేట్గా ఉండాలి, అది కాకపోతే ఇంకోటి ఆల్టర్నేట్గా ఉండాలి. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ he will take any one. So ఆ రకంగా ఏంటంటే రాబిన్స్ డెఫినేషన్స్ ఓన్లీ డిఫైన్ దట్ ఎకనామిక్స్ as a science of choice. ఏ రకంగా చూద్దాం, మ్యాన్ హ్యాస్ అన్లిమిటెడ్ వాంట్స్. మనిషికి విపరీతమైన వాంట్స్ ఉంటాయి, కోరికలు ఉంటాయి. బట్ ద మీన్స్ టు సాటిస్ఫై ది హ్యూమన్ వాంట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్. మీన్స్ అనేటప్పటికీ దానికి అవకాశాలని
దాన్ని సాటిస్ఫై చేసి అంటే ఆధారాలు దిస్ వాంట్స్కి నెరవేరేలాగా చూసుకోవాలంటే కనుక కానీ లిమిటెడ్గా ఉంటాయి. మీన్స్ దట్ మీన్స్ మార్గాలు వాట్ ఐ మీన్స్ ఈస్ కాల్డ్ మార్గాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. సో దేర్ షుడ్ బి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్. అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఆల్టర్నేటివ్గా ఉండాలి. దానికి నేనే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అంటే సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ 50 రూపీస్ ఇన్ మై పాకెట్. ఓకే, నేను 50 రూపాయలు దగ్గరికి వచ్చింది, మా ఫాదర్ ఇచ్చారు, ఎవరో ఒకరు ఇచ్చారు. వెళ్ళేటప్పటికి నేను అప్పుడు ఏమో డబ్బులు ఎప్పుడైతే ఉంచిందో నాకు అప్పటికి చాలా ఉన్నాయి కోరికలు. ఏంటంటే ఐ మే హ్యావ్ సో మెనీ వాంట్స్. ఐ వాంట్ టు బై ఓ మంచి పెన్ కొనుక్కోవాలని ఇప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అలాగే ఒక సినిమాకి వెళ్దామని కూడా అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఇంకా చాలా చాలా అనుకుంటున్నాను. కానీ జేబులో చూస్తే మాత్రం 50 రూపాయలు. సో ఇప్పుడు నాకు వాంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3-4 ఉన్నాయి అప్పటికే పెండింగ్. ఇంకా టైం ఇస్తే ఆలోచిస్తూ ఉంటే కనుక చాలా వస్తాయి. కానీ ఆ టైంకి నాకు 50 రూపాయలని ఏం ఖర్చు పెట్టాలనుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తాను? అంతో మూడిట్లో ఏదైతే గివింగ్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్, ఐ విల్ చూస్ దట్ వన్. పెన్ ఇప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను, పెన్ కొనుక్కుందాను, సినిమా ఏముందిలే తర్వాత చూద్దాం. సో ఇన్ దిస్ వే, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వాంట్స్, ఓకే, అట్లీస్ట్ హీ కెన్ గెట్ సమ్ చాయిస్ ఇస్ దేర్. ఆ చాయిస్ ప్రకారం సాటిస్ఫై అయిపోతాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ చూసింగ్ దట్ పర్టికులర్ want and fulfill it. That's all. So this is the theory of that Robbins definition. Microeconomics and macroeconomics. So the microeconomics, macroeconomics అనేటప్పటికీ ఆడమ్ స్మిత్ ఏం చెప్తారంటే ఫౌండర్ ఆఫ్ దట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ మైక్రోఎకనామిక్స్. ఆడమ్ స్మిత్ ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ మైక్రోఎకనామిక్స్. మైక్రోఎకనామిక్స్ అనేది ఏం చెప్తుందని, మైక్రో అంటేటప్పటికి ఇండివిజువల్, మైక్రో లెవెల్, రూట్ లెవెల్. మ్యాక్రో అనేటప్పటికి హోల్, large scale, connected with the behavior of individual entities such as market, firms and households. Microeconomics వాడు అతను ఏం చేశాడంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఎంటిటీస్ అన్నాడు. అంతే. ఏముంటాయి మనకి? 3 ఉంటాయండి. మార్కెట్ ఉంటుంది, ఫర్మ్స్ ఉంటాయి, హౌస్ హోల్డ్స్ ఉంటాయి. దీనికైతే నేనేం చెప్తానంటే మైక్రో ఎకనామిక్స్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నాది ఒక చిన్న కాలనీ. దిస్ నేమ్ ఈజ్ సమ్ విద్యుత్ కాలనీ. సో హియర్ దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 100 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. 100 ఉండవాలండి, 50 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు 50 ఫ్యామిలీస్ స్ప్రెడ్ అయిన ఈ ఏరియాలో హౌస్ హోల్డ్స్. ఓకే, డైలీ మీకు ఏదప్పటికే నిత్యావసరాలు ఉంటాయి కదండి, కాయగూరలు అటువంటివి ఉంటాయి. నియర్ బై ఎక్కడో మార్కెట్ అయినప్పుడు ఎక్కడో రైతు బజార్ కదా, ఎవడో ఒకటి తెచ్చి పెడతాడు. ఓకే, పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? హియర్ చిన్న షాప్ పెట్టాడు. చెప్పేటప్పటికి అందరికి కాయగూరలు కావాలని చెప్పేసి అదొక 5 కేజీలు 6 కేజీలు తెచ్చుకుని పెట్టుకున్నాడు షాప్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నేను హౌస్ హోల్డ్, వాడెవడు? ఫార్మ్స్ అనేటప్పటికి షాప్, వీఆర్ డూయింగ్ ద బిజినెస్. సో దే కాల్ ద ఫార్మ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అంటే దిస్ ఈజ్ సెల్లర్స్. వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇది సెల్లర్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as ద హౌస్ హోల్డ్. అండ్ ఇద్దరు కలిపి ఎక్కడ చేసి ఓ పాయింట్ ఉంటుంది చూడండి, దట్ ఈస్ ద కాల్డ్ as ద మార్కెట్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ చిన్న మార్కెట్ పెట్టారు, వెజిటబుల్ మార్కెట్ అనేది. ఒక 4-5 షాపుల కింద ఈ మధ్య కూడా చిన్న పెడుతున్నారు కదండి. అలాగా పెట్టినప్పుడు వాడు తీసుకొచ్చి సరుకు పట్టుకొచ్చి డిస్ప్లే చేశారు. చేసేటప్పటికి ఇది ఫస్ట్ టైం కదండి. ఏదో పెట్టేటప్పటికి ఉన్నట్టుండి 5 కేజీలు చెప్పిన అనుకున్నాడు, రఫ్గా ఎజంప్షన్ పెట్టుకున్నాడు. తింట కొంటారా లేదో, ఇది ఫస్ట్ టైం కదా పెట్టుకునేటప్పటికి వెంటనే వితిన్ 2 అవర్స్లో అయిపోయింది. అంటే ఏంటంటే హీ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్. అక్కడ ఏమైంది? హీ ప్రెజ్యూమ్డ్ సమ్ డిమాండ్, అకార్డింగ్లీ కొన్ని గూడ్స్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టుకున్నాడు. ఓకే, బట్ సప్లై ఈజ్ వెరీ లో. హీ ప్రొజెక్ట్ దట్ ద లో సప్లై దేర్, బట్ డిమాండ్ ఈజ్ మోర్. హీ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్. సో అప్పుడు ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తాడంటే గబగబా వెళ్ళి మార్కెట్, మళ్ళీ పెద్ద మార్కెట్కి వెళ్తాడు. బయట నుంచి మార్కెట్ అనేటప్పుడు బయట నుంచి తెచ్చుకుంటాడు. సో బయట నుంచి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నాడు పెట్టుకుంటాడు. ఓకే, అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ డిమాండ్ అండ్ సప్లై అనేది ఈక్వేషన్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి డెసిషన్స్, బిహేవియర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. దేని మీద? గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మీద. అది ఎప్పుడైతే ఎఫెక్ట్ అయినాయో ఆటోమేటికల్లీ విచ్ డిటర్మిన్ ద ప్రైసెస్ అండ్ హౌ ద ప్రైసెస్ ఇన్ టర్న్ డిటర్మిన్ ద సప్లై అండ్ డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మీకు వీడు పట్టుకొచ్చి పెట్టాడు. పెట్టుకొచ్చినప్పుడు వీడు ఏం చేసుకున్నాడంటే, ఓకే నేను ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకున్నాను కదా, పట్టుకొచ్చి పెట్టాను, అది అయిపోయినప్పటికి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? వాడికి ఇప్పుడు బిజినెస్ మ్యాన్ ఎలా ఆలోచిస్తారు?
something they want to earn by way of profit or margins. ఇప్పుడు వాడు అంతవరకు రూపాయికి 100 రూపాయలకి 10 రూపాయలతో సరిపోతుంది, లేకపోతే 5 రూపాయలతో సరిపోతుంది అని ఉద్దేశంతో అనుకున్నాడు. ఎప్పుడైతే మీకు డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ వచ్చిందో ఓకే, ఆటోమేటిక్గా వాడికి తెలియదు, బయట నుంచి మళ్ళీ వెళ్ళి తెచ్చుకుని పెట్టుకున్నా అమ్ముకున్నాడు. సో ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఆ రిసోర్స్ ఎక్కడో ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి తీసుకొస్తున్నాడు, లేకపోతే ఇంకో చోట ఎక్కడి నుంచో తీసుకొస్తున్నాడు. వచ్చిన సరుకు అక్కడ కూడా అయిపోతుంది అనుకోండి. ఎక్కడైతే డంప్ ఉంటుందో హోల్సేల్ మార్కెట్లో లేకపోతే ఏదో అనుకోండి, అక్కడ కూడా మీకు అయిపోతుంది అనుకోండి. అయిపోతేప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, డిమాండ్ అనేది మీకు కనపడకుండా ఎక్కువ ఉన్నట్టు కనపడుతుంది. సో సప్లై అనేటప్పటికి టు మీట్ దట్ డిమాండ్ సప్లై అనేది సరిపోవట్లే. అటువంటి పరిస్థితిలో న్యాచురల్గా ఏమవుతుంది, డెఫినెట్గా ప్రైసెస్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది అండ్ ప్రైసెస్ విల్ షూట్ అప్. డెఫినెట్గా ప్రైసెస్ విల్ షూట్ అప్. అదే కనుక ఇక్కడ పట్టుకొచ్చిన కూరగాయల వీడికి వెళ్ళలేదు అనుకోండి, ఓకే, అక్కడ తేవలసినవి కూడా అక్కడ ఉండిపోతున్నాయి అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, అక్కడ కొంత తక్కువగా తీసుకెళ్ళిపోవా ఇది అని చెప్పేసి వాడు పంపిస్తాడు. అంటే ఏమవుతుంది, ది సప్లై సైడ్ ఈజ్ మోర్ అండ్ ది డిమాండ్ ఈజ్ లెస్, ఆటోమేటిక్గా ద ప్రైసెస్ విల్ కమ్ డౌన్. దిస్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ ఆల్సో విల్ కమ్ అక్రాస్. సో అది మీకు ఇక్కడ మైక్రో ఎకనామిక్స్లో ఈ ముగ్గురు మధ్యలో జరుగుతుంది అన్నమాట. మార్కెట్, ఫార్మ్స్, హోల్సేల్ ముగ్గురు ఉంటారు, ఈ ఇండివిజువల్ ఎంటిటీస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండివిజువల్ ఎంటిటీస్. సో దస్ it analyzes the market behavior of individual consumer and firm. So ఇక్కడ మీకు మైక్రో అనేటప్పటికి ఆల్వేస్ విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇండివిజువల్ కన్జ్యూమర్, ఇండివిజువల్స్, ఫర్మ్స్ అన్నీ వస్తాయి. వాట్ అబౌట్ ద మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అండి అంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఇప్పుడు ఇదే చెప్పాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మీకు డిమాండ్ ఉంది, ఓకే. ఇప్పుడు మన ఉన్నటువంటి సర్ప్లస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంతా వచ్చేస్తుంది. ఏ ఫిష్ అనుకోండి, ఆ ఫిష్ అనేటప్పటికి ఈ బెల్ట్, వెస్ట్ గోదావరి బెల్ట్ అంతా కూడా మీకు అంతా ఫిష్ పాండ్స్ ఎక్కువ, కల్చర్స్ ఎక్కువ, కాబట్టి ఫిష్ అంతా మార్కెట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతాయి, కొనేవాళ్ళు, కన్జ్యూమ్ చేసేవాళ్ళు తక్కువ, అంటే డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోతుంది, సప్లై ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకో. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏమవుతుంది అంటే ఆ మార్కెట్స్ మాత్రమే డిసైడ్ చేసుకుంటాయి. మీరు అక్కడ ఆ పర్టికులర్ మార్కెట్ అంటే ఏపీ వరకు, ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాస్ డిమాండ్ అవుతుంది, న్యాచురల్గా ప్రైసెస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఇదే కనుక ఇప్పుడు మరి ఇఫ్ యూ గో టు ద నార్త్ ఈస్ట్ ఆర్ అదర్ ఇఫ్ యూ గో టు దట్ కలకటా సైడ్, వెస్ట్ బెంగాల్ సైడ్, అక్కడ యూ విల్ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫిష్ దే విల్ కన్జ్యూమ్. చాలా కన్జ్యూమ్ చేస్తారు, ఓకే. ఆల్మోస్ట్ మనం వారానికి ఒకసారి ఇది కనుక వాళ్ళు డైలీ తింటారు, అది లేకుండా వాళ్ళకి ఫుడ్ అనేది ఉండదు. సో అటువంటిది ఎసెన్షియల్ కింద లెక్క. అటువంటిప్పుడు మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనేది అంటే ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్టడీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఇది ఒక్కటి మాత్రం మీరు సెగ్మెంట్ కింద మీరు పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఆటోమోతం ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే మీకు సప్లై ఆడేమన్నా ప్రొడక్షన్ దగ్గర ఆపేస్తాడు, ఫిష్ తవ్వకాలని ఆగిపోతాయి. ఎందుకంటే ఫర్దర్గా కొన్న ఎక్కువ కల్టివేషన్ అంతా కూడాను రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే మీకు మార్కెట్లో ద ప్రైస్ పెద్దగా రెమ్యూనరబుల్ ప్రైస్ రావట్లేదు అండ్ సప్లై అనేది ఎక్కువైపోతుంది, డిమాండ్ అనేది తక్కువైపోయింది, ఓకే. అదే కనుక ఇఫ్ యూ కూడా ద మ్యాక్రో లెవెల్ అంటే గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఓవరాల్గా స్టడీ చేసి ఏంటంటే ఇలా పలానా చోట పలానా ఏరియాలో వెస్ట్ గోదావరిలో దిస్ ప్లెంటీ ఆఫ్ మార్కెట్ అంతా కూడా ఫిష్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దేర్ మే బి ఏ మ్యాపింగ్ సిస్టమ్. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇఫ్ యూ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ద పర్మిషన్స్ ఇచ్చిందనుకోండి ఫర్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ అదర్ స్టేట్స్, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డెసిషన్ ద ఫిష్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ టు దట్ అదర్ మార్కెట్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీకు నార్త్ ఈస్ట్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, సో అక్కడ మీకు హెవీ డిమాండ్ అనుకోండి. సో ఏమవుతుంది, అప్పుడు సప్లై అంతా కూడా మీకు అటువైపు వెళ్ళిపోవడం తోటి వీడు హీ నాట్ రెస్ట్రిక్ట్ హీజ్ యాక్టివిటీ, ఆటోమేటిక్లీ ద ఫిష్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ టు దట్ అదర్ ఏరియాస్. సో ఓ పక్కన మీకు ప్రొడక్షన్కి ఎక్కడ హ్యాంపర్ అవ్వదు, ప్రైస్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై అనేది బ్యాలెన్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో అంటే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఏ లార్జ్ మ్యాక్రో లెవెల్ స్టడీ అండ్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ దిస్ టు దట్ జాగ్రఫికలీ దట్ ఏరియాస్. సో ఇటువంటివి అన్నీ కూడా మనకి మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్లో జరుగుతాయి. అంటే ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ మీద ఆధారపడుతుంది. స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఐ హవ్ టోల్డ్ దిస్.
So sometimes the sudden recessions will also take place, causing severe unemployment, high inflation, etc. Actually, this happens in USA in 1930. ఎందుకంటే ఈ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టడీ అండి. ఏం స్టడీ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చూడండి, ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది, అక్కడ ప్రొడక్షన్ లేదు, అక్కడ చాలా హై ప్రైస్ తోటి మీకు అక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ కింద అక్కడ చాలా ఎక్కువ అంటే కొనలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు హై ప్రైసెస్ కొనాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అది కనుక ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి మీకు కనెక్ట్ చేశారనుకో బై వే ఆఫ్ ఎనీ అదర్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్, ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది మీకు మ్యాపింగ్ అయిపోయింది, సప్లై అండ్ డిమాండ్ అయిపోయింది, అండ్ పీపుల్ విల్ కెన్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ఆల్ ఏరియాస్ ఈక్వల్. అది కాని పక్షులు ఏమవుతుందంటే ఏదో ఒక చోట మీరు చేశారనుకో, దాని గురించి పట్టించుకోలేదనుకో, ఆటోమేటిక్గా అక్కడ మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ మరొకటి కానీ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఇంకో చోట తక్కువ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు అక్కడ దాకా ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఫ్రమ్ బీహార్ అండ్ దట్ ఒరిస్సా, the people are coming to the south areas for their labor works. ఎందువల్ల ఎందుకంటే ఇక్కడ లేబర్ సరిపోవట్లేదు, సో దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఏరియాస్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మీకు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది అక్కడ భయంకరంగా. ఓకే, సో వాళ్ళ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు దిస్ వన్. ఇవన్నీ కూడా మీకు స్టడీ చేసినప్పుడు మనకి తెలిసినప్పుడు అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏంటంటే దే కెన్ ఏబుల్ టు టేక్ ఎ స్టెప్స్ to correct this system. ఎందుకంటే they have to create some employment facilities there itself, so the people need not to travel from that place to here, all learn from for this wages and other things livelihood. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు కరెక్షన్ స్టెప్స్ జరుగుతాయి అన్నమాట. అంటే లేదనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఏముందా, రెసెషన్స్, సర్ప్లస్, తర్వాత ఇన్ఫ్లేషన్స్, ఇవన్నీ మీకు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవన్నీ మీకు బయటపడతాయి. So macroeconomics is connected to the overall performance of that country, and it is also studied. After that only, Keynes proposed the theory and developed an analysis what causes business cycles with alternative spell of high employment inflation. ఆ తర్వాత ఎందుకు జరుగుతుంది ఇలాగా అంటే ఒక చోట ఎక్కువ ప్రొడక్షన్, ఇంకో చోట ప్రొడక్షన్ లేకపోవడం, ఒక చోట సర్ప్లస్ ఫుడ్ ఉంది, ఇంకో చోట ఏమో ఒక చోట తక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది, ఇంకో చోట ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకపోవడం, ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అని చేసినప్పుడు అతను ఏమన్నాడంటే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ రోల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఉండటం వల్ల, ఈ స్టడీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు బిజినెస్ సైకిల్స్ అనేది ఉంటాయి. బిజినెస్ సైకిల్స్ అనే కొత్త కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాడు. అందులో ఏంటంటే 4 సైకిల్స్ ఉంటాయి. అంటే దట్ మీ రెసిషన్, ఓకే, అండ్ దట్ బూము, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు ఈ అన్నిటిని మనం ఫేస్ చేయాలి, హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే కనుక దేర్ షుడ్ బి సమ్ స్టడీ ఆన్ దట్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ కూడా కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో ఆ రకమైన మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వచ్చేటప్పటికి, ఓకే, దట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. అలాగే ఈ స్టడీలో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే రీసెంట్గా 1990లో ఒక రెసెషన్ వచ్చింది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రెసెషన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఉద్యోగాలన్నీ ఊడిపోయాయి. అండ్ ఈ గ్లోబల్ రెసెషన్, అమెరికాలో ఉన్న ఉద్యోగాలు పోగొట్టున్నారు, అదంతా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నారు. అలాగే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా చాలా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు, ఏం చేయలేని పరిస్థితి. సబ్ ప్రైమ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ యాడెడ్ ఎట్ ద టైం. ఎందుకంటే డెట్ అనేది పెరిగిపోయింది పీపుల్ దగ్గర. ఓకే, దే కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీపే దట్ బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర ఇన్కమ్స్ లేవు కదా. అందు గురించి ఏం చేశారంటే ఇల్లు కూడా వదిలేసి బీచ్లంతా పట్టుకొని టెంట్లు వేసుకుని అక్కడే పడుకునే పరిస్థితి వచ్చారు. ఎందుకంటే వదిలేసాం, మీ ఇష్టం, ఆ అసెట్ మీరు ఏం చేసుకుంటే చేసుకోండి. ఎందుకంటే ₹1,00,000 అనే అసెట్ 50,000 అయినా సరే ఎవడో కొనలేని పరిస్థితిలో వచ్చేసారు. సో దట్ వాజ్ ద థింగ్ హ్యాపెన్. అటువంటి రెసెషన్లో అవర్ కంట్రీ ఇండియా ఫేస్ ద సిచ్యువేషన్ వెరీ కంఫర్టబుల్. ఎందుకు అని ఒక స్టడీ చేశారు. స్టడీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓవరాల్ స్టడీస్ మటుక ఎందుకు ఇలా నిలబడగలి అంటే కనుక జస్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ సేవింగ్స్ హ్యాబిట్ ఇన్ అవర్ అకౌంట్స్. ప్రతి ఓడు కూడా ఒక ₹100 అంటే కనీసం ₹10 సేవింగ్స్ చేసుకోవడం మనకున్న అలవాటు. అలాగే లోన్ ఇచ్చామంటే, లోన్ ₹1,00,000 ఇచ్చామంటే కనీసం 25% సొంత డబ్బులు అనేది ఉండాలి. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మార్జిన్. ఈ రకమైన సిస్టమ్స్, డిసిప్లినరీ థింగ్స్ ఉండటం వల్లే ఇండియా నిలబడగలిగింది అనే ఒక అవుట్కమ్ అనేది అందులో బయటపడింది. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్కడ వస్తుందంటే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టడీ, ఇవన్నీ కూడా మీకు అందులో వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ హౌ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ కన్సంప్షన్స్ డిటర్మైన్
how central banks manage money and interest rates, and is almost a study on aggregate indicators such as study of GDP and unemployment rates and price indexes. Macroeconomics develop models also that explain the relationship among various factors, ఏంటంటే నేషనల్ ఇన్కమ్, ఇవన్నీ కూడా రిలేషన్స్ ఒకదానికి ఒకటి ఎలా కోరిలేట్ అవుతున్నాయి అనేది కూడా ఒక స్టడీ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్లో, విచ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ కంట్రీస్ ఎకనామీ. నేషనల్ ఇన్కమ్, అవుట్పుట్ ప్రొడక్షన్, కన్జంప్షన్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇన్ఫ్లేషన్, సేవింగ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్, ఇవన్నీ కూడా మీకు డిఫరెంట్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ అమాంగ్ ద రిలేషన్షిప్ అనేది మనం స్టడీ చేస్తాం ఇందులో. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్కి వస్తే కనుక there are only 3 types. What is every human society అది ఏంటంటే ఎకానమీస్ ఎలా ఉంటే 3. ఒకటి ఏంటంటే హ్యూమన్ సొసైటీ పరంగా చూసుకుంటే వెదర్ ఇండస్ట్రియల్లీ అడ్వాన్స్డ్, యూకే యూరప్ తీసుకున్నారు, యూకే కానీ తీసుకుంటే కనుక అక్కడ అన్నీ కూడా మీకు ఇండస్ట్రియల్గా అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా. నెక్స్ట్, ఇండియాకి వచ్చేటప్పటికి సెంట్రల్లీ ప్లాన్డ్ ఎకానమీ అనేటప్పటికి మీకు ఏమవుతుందంటే అన్నీ కూడా 2 అంటే పూర్ తీసుకుంటాము, వాళ్ళకి అప్లిఫ్ట్మెంట్కి వాళ్ళ మీద ఫోకస్ చేస్తాము, అలాగే ఇంకా అదర్ మిడిల్ క్లాస్, రిచ్ క్లాస్ అందరికి కూడా ఎవరి వాళ్ళని అందరి మీద ఇండివిజువల్గా అంతా కూడా మిక్స్డ్గా ఉంటుంది అంతా కూడా సొసైటీ అంతా కూడా. నెక్స్ట్, తర్వాత ఆఫ్రికా వచ్చేటప్పటికి ఐసోలేటెడ్ ట్రైబల్ నేషన్ అంటే దాంట్లో ఇండస్ట్రీస్ ఏమి ఉండవు. ఓకే, ఆకులు ఆలమలతోటి కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, నో అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ దట్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్, సో అంటే సొసైటీస్ ఎలా ఉంటాయి. ఓకే, అందు గురించి మనకి ఏమొచ్చినప్పటికీ మీరు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళేటప్పటికి అంత రిచ్, అంత రోడ్స్ దగ్గర నుంచి బిల్డింగ్స్ దగ్గర నుంచి అంతా కూడా కాస్ట్లీగా ఉంటుంది, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇండస్ట్రియల్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్. అలాగే మనం ఏంటంటే అండర్ డెవలపింగ్ కంట్రీ, అంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అనేటప్పటికి 2 ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఐసోలేటెడ్ అయినప్పుడు నోటకు వచ్చినప్పుడు డెవలప్మెంట్. సో మస్ట్ రిజర్వ్ ద ఫండమెంటల్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండాలంటే ఏముండాలి, క్వశ్చన్స్ themselves as. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫండమెంటల్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడాను మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. ఎలాగంటే there are 3 things: what, how, for whom. ఈ 3 వర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. దీని మీద సెవరల్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఒక ఎకానమీ గురించి మనం స్టడీ చేయాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఏంటి అనేది మనం అనలైజ్ చేసి మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే కనుక 3 క్వశ్చన్స్ మనం చేసుకోవాలి, మనందరూ మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. ఒకటి, వాట్ అంటే what commodities are produced, first thing. Next, how these commodities are produced, and 3, for whom these commodities you are utilized. That means these commodities are produced, for whom these commodities are produced. These only decide that human civilization. దీన్ని బట్టి మన హ్యూమన్ సివిలైజేషన్, వాళ్ళకి హ్యూమన్ బిహేవియర్, ఆ టైప్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ ఎకానమీ అన్నీ కూడా బయటపడతాయి. ఎలాగంటే ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ. పాకిస్తాన్ ఎకానమీ బ్యాడ్గా ఎందుకు ఉంటుంది? ఇప్పటికే ఇండిపెండెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత 2 విడిపోయినప్పుడు అప్పుడు కంబైన్డ్గా ఉన్న కంట్రీ విడిపోయిన తర్వాత ఇండియా చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ అయింది కంపేర్ టు దట్. బట్ పాకిస్తాన్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లాగింగ్ బిహైండ్. ఎందుకు అంటే కనుక వాట్ కమోడిటీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, కొంత మనంతా ప్రొడక్ట్ యూటిలైజేషను, కన్జంప్షను, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్, ఈ ఫోకస్ అంతా దాని మీద పెట్టాం. వాళ్ళు ఏం చేశారు, గన్స్, మిలిటరీ, తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్ బాంబ్స్ తయారు చేయడం, టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్, వీటి మీదే మొత్తం వాళ్ళ యొక్క ఫండ్స్ అన్ని కూడా దాని మీద గుప్పేస్తుంది. సో అటువంటిప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ ఎకానమీ కింద లెక్క. సో వాట్ కమోడిటీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ అనేది దాంట్లో వాళ్ళకి ఆన్సర్ వచ్చేసింది, వాట్ టైప్ ఆఫ్ కంట్రీ, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఇట్ ఈస్ అని. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ టు ద హౌ దీస్ కమోడిటీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దీనికి ఐ విల్ సే వన్ ఎగ్జాంపుల్. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే మనకి సపోజ్ ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి
వాళ్ళ దగ్గర న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అనేది లేవు. రా మెటీరియల్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా సపోజ్ ఒక స్టీలు, మ్యాంగనీసు, జింకు, దిస్ టైప్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ రిచ్ ఇన్ దట్ మినరల్స్ ఆఫ్ ద natural resources of the country. Only thing is they are importing from that other countries and manufacturing the goods there itself and selling that goods to them. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఏ రకంగా చేస్తున్నారు అని చూస్తే ఈవెన్ ద రా మెటీరియల్ లేనప్పటికీ కూడా ఓకే వాళ్ళు తయారు చేసే స్టీలు వీళ్ళు వాళ్ళు తయారు చేసే ఈ శాంసంగ్ ఫోన్స్ దగ్గర నుంచి లేకపోతే వాళ్ళు తయారు చేసే సెల్ ఫోన్స్, మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నీ కూడా మన మార్కెట్లో మనం కొనుక్కోం. ఓకే, అంటే ఏంటి, దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద గూడ్స్ సింప్లీ బై గెటింగ్ దిస్ రా మెటీరియల్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ లైక్ చైనా, పాకిస్తాన్ ఇక్కడ నుంచి తెప్పించుకొని దే ఆర్ సెల్లింగ్ టు దీస్ కంట్రీస్ అండ్ గెటింగ్ ద మనీ. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు సింపుల్గా చేతిలో జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర బ్రోకర్స్ ఉంటారు. వాడు నిజంగా లారీ ఉండవు, కానీ ఫోన్ పెట్టుకుంటాడు, టేబుల్ మీద పెట్టుకుంటాడు. వాడు సంపాదించేది ఎలా ఉంటుందంటే ఆ మార్కెట్కి అయినా మ్యాంగోస్ ఏమైనా అన్లోడ్ అవుతానికి వస్తున్నాయి అనుకోండి వీక్, ఇమీడియట్గా ఈ లోపల ఏమైనా ఆఫీసర్ ఎవడన్నా కనుక మీ దగ్గరకు వస్తారు, సార్ రేపొద్దున నాకు గూడ్స్ షిఫ్ట్ చేయాలి, నాకు ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చింది పలానా చెన్నైకి అని చెప్పానంటే ఓకే సార్ అయితే రేపొద్దున్నే అరేంజ్ చేస్తాను. అవతల వాడి దగ్గర నుంచి ఒక 1000 రూపాయలు అని తీసుకుంటాడు, యువతల వాడి దగ్గర నుంచి ఒక 1000 రూపాయలు తీసుకుంటాడు కమిషన్. సో వీడికి ఏమీ లేకుండా ఒక ఫోన్ పెట్టుకుని ఫర్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ హీ మే అండ్ 2000 రూపీస్. ఓకే, ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ చేసేది కూడా అదే కదా. ఈవెన్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ రిచ్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ దిస్ రా మెటీరియల్ లైక్ ఐరన్ అండ్ మ్యాంగనీస్ ఇటువంటి లేనప్పటికీ కూడా బట్ ఈ కుడ్ ఏబుల్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ దట్ సెల్ ఫోన్స్ అండ్ అదర్ important commodities and exporting to the other countries, they are earning the money. సో దీన్ని ఏమంటామంటే హౌ దీస్ కమోడిటీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్, ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనే పాయింట్కి వచ్చింది. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనకి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి బట్ వీఆర్ పర్చేజింగ్ దట్ మొబైల్స్ అండ్ అదర్ ఆల్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ దట్ టీవీస్ దగ్గర నుంచి ఎల్ఈడి మార్ట్ దగ్గర ఇవన్నీ మనం కొంటున్నాం బయట నుంచి. బట్ దానికి సపోర్టింగ్గా ఉండే మన మెటీరియల్ మన దగ్గర ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, హౌ దీస్ కమోడిటీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ అంటే వీఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద కమోడిటీ, సింప్లీ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ కమోడిటీస్ బై పర్చేస్ ఫ్రమ్ దట్ అదర్ కంట్రీస్. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ప్యాథటిక్ కండిషన్. అందు గురించి ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒక టర్న్ చేస్తున్నాం ఎలాగా, వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ రా మెటీరియల్ విత్ అస్, why don't we start that our production and sell the goods to the other countries, or otherwise we can make that commodities here itself for us. మన ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ సేవ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది ఎంఎస్ఎంఈ అనేది మోర్ థ్రస్ట్, ముద్రా లోన్స్ ఎంఎస్ఎంఈ ఎందుకు ప్రమోట్ చేయమంటారంటే అవర్ రిసోర్సెస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అట్ అవర్ ఎండ్. సో ఆ రకంగా దీస్ కమోడిటీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్, హౌ దీస్ అనేది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఫర్ హూమ్ ఇట్ ఈస్ దీస్ కమోడిటీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ దేర్ పీపుల్ అండ్ అదర్ పీపుల్ మీన్ ఎక్స్పోర్ట్. వాళ్ళ మన వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నారా, ఆ కంట్రీ కోసం చేస్తున్నారా, లేదా పక్కన కంట్రీ కోసం చేస్తున్నారా. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఓన్లీ డిసైడ్ ద హ్యూమన్. శ్రీలంక తీసుకోండి, వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ శ్రీలంక, whatever that commodities they are producing, either it may be a tourism or it may be whatever, it is all simply exports to that other countries. Ultimately ఏమైంది, అది ఎకనామిక్ కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ ఓరియంటెడ్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్. సో అదర్ పీపుల్ అయినప్పటికీ ఎప్పుడైతే మీకు కోవిడ్ వచ్చిందో, కరోనా వచ్చిందో, ఇంకా అదర్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు రావడం మానేశారు కదండి. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు కమోడిటీస్ అంటే ప్రొడక్షన్ సర్వీసెస్ కింద లెక్క కదా. ప్రొడక్ట్స్ అంటే మీరు తయారు చేసే హోటల్స్లో ఉండేది, రెస్టారెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొడక్ట్సే. అండ్ దట్ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ కూడా సర్వీసెస్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ మీన్స్ టూరిజం సర్వీసెస్, ఇవన్నీ కూడా టూరిజమే. మెయిన్లీ దట్ ఫోకస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ దీస్ టూ. అండ్ దే ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ పీపుల్, అదర్ పీపుల్ కోసమే వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా. ఎంటైర్ ఎకానమీ ఓన్లీ దట్ బేస్, దట్ అదర్ పీపుల్ ఓరియంటెడ్ ఓన్లీ. అటువంటి కరోనాలో కోవిడ్ వచ్చేటప్పటికి మీకు రావడం మానేసేటప్పటికి మొత్తం జీరో అయిపోయేటప్పటికి ఏమైంది, ఎకానమీ అంతా కొలాప్స్ అయిపోయింది. సో ఆ రకంగా ఏంటంటే ఫర్ హోమ్ అండ్ హౌ వాట్, ఈ మూడు బట్టి మనం ఆ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ దాన్ని మనం డిసైడ్ చేయకూడదు. ఓకే,
All these factors contribute and explain about their economy. So what type it is. Next, we are coming to that. There's three types. Economies and three types. Market economy, compound economy, and mixed economy. Market economy anna capitalistic economy anna ఒకటే. మార్కెట్ ఎకానమీ అన్నా క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీ అన్నా ఒకటే. 100% మార్కెట్ మెకానిజం, గవర్నమెంట్ డోంట్ ఇంటర్ఫియర్. అందులో గవర్నమెంట్ ఏం కల్పించుకోదు. అంటే ఫ్రీ మార్కెట్ మాట. ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవడో తయారు చేస్తారు. అందు గురించే మీకు వాట్ ఈస్ రాకెట్స్ కూడా అమెరికా ఉందనుకోండి. అమెరికాలో గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ చాలా తక్కువ. అందుగురించి ఈవెన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ సాటిలైట్స్ రాకెట్స్ టు ద స్పేస్ ఆల్సో ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఎవడో నచ్చినాడు చేసుకుంటారు. అందు గురించే మాట చంద్రుడి మీద రియల్ ఎస్టేట్ కూడా వాళ్ళే చేస్తుంటారు. ఓకే, ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతుందో చూడటానికి మనకి వినటానికి వింతగా ఉంటాయి. ఏంటంటే అంగారకుడి గ్రహం మీద వెనసుల మీద ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ యాక్టివిటీ అక్కడ స్థలాలు కూడా అమ్ముతున్నారు. ఏంటంటే ఎస్, గవర్నమెంట్ ఈజ్ వోంట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ దట్. లెట్ దమ్, బికాజ్ ఇఫ్ ద బయర్స్ ఆర్ దే, వై డోంట్ వి సప్లై. అంటే ఇఫ్ దట్ అమ్మేవాళ్ళు కొనుక్కునే ఉన్నప్పుడు అమ్మేవాడికి ఏం ప్రాబ్లం ఏంటండి, ఆ రకమైన. So that is too much of a freedom matter. So it is called the capitalistic economy and kuda antam, market economy kuda antam. The example I have said is the US. 100% market mechanism, government don't interfere, called that is laissez-faire economy antam. Laissez-faire economy is the word thappu vachindi. Laissez-faire economy antam. Okay, firms and individuals take decisions. Example, if both are acceptable, ఇద్దరు ఉన్నారు, కొనుక్కునేవాళ్ళు నమ్ముకున్న ఇద్దరు కలిపి నాకు వాడు కావాలనుకున్నాడు, ఆ వాన్స్ ఇమీడియట్గా చేయించేస్తారు. ఇప్పుడు అదే అక్కడ కొనుక్కుంటానని చెప్పేసి అంగారు సైట్ కావాలి అమ్ముతారా మీరు అని చెప్పేసి వాడని అనుకోండి, ఓ దాంతో ఉంది మీరు ఇస్తాం అని చెప్పేసి వీడు అమ్ముతాను ఫెసిలిటీ అని ఇచ్చి అని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ మార్కెట్ యాజ్ ద ప్రోడక్ట్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. అందుకని ఇక్కడ చెప్పాను, దే కెన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ ఓన్ ఆల్సో. కాంపౌండ్ ఎకానమీ అనేటప్పటికీ సోషలిస్ట్ ఎకానమీ. అంటే కాంపౌండ్ ఎకానమీ అన్నా సోషలిస్ట్ ఎకానమీ అన్నా వర్డ్స్ రెండు సేమ్. అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. అంటే ఇండివిజువల్స్ కానీ ఫర్మ్స్ కానీ వాళ్ళకి ఏమీ ఉండదు. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ రష్యా అండ్ చైనా. గవర్నమెంట్ ఓన్ ఎవ్రీథింగ్. అన్ని గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అన్ని గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. ఎవడో తన తయారు చేసుకోవడానికి ఫ్రీడమ్ ఉండదు. నో ఫ్రీడమ్ టు దట్ ఇండివిజువల్ ఫార్మ్స్. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Government, that means the government owns everything. Government makes a decision, no freedom to the individuals and the firms. And if you are coming to the mixed economy, koste kanuka both and private and partnership, public rendu partnerships ఉంటాయి. That is called India. Firms and individuals take decisions, and that best example is the public sector undertakings, private rendu ఉన్నాయి కదండి, private banks, public sector banks, in this way. So now I am coming to the question part. నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ క్వశ్చన్స్ just I am placing, you just choose it, just you go through this one, and after that I will give that answers. You check up your answers with this one, but I won't explain each and everything. It is time taking, because subject అనేది అందు గురించి నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశాను. దాన్ని బట్టి మీరు అనలైజ్ చేసుకుని ది క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ అనేది మీరు చూసుకోండి. ఓకే, just I am giving a fraction of time. Just take a screen print or everything and verify your answers. Which of the following is not fundamental question of an economic organization? How to keep the production cost low is the answer. In a command economy, the major decisions about the production and consumptions are taken by individuals, firms, government, individual firms, market, and government. There are 4 options. Answer is government. Next, what type of economy the Indian economy is out of the following? Capitalistic government, mixed government, capitalistic economy, mixed economy, socialist economy, laissez-faire economy. Mixed economy. Which of the following does not match in respect of the definitions of the economics? There are 4 options. Adam Smith's definition is called as the scarcity definition. Marshall's definition is called as the welfare definition. Robbins' definition is called as the wealth definition, and all of the above.
The 4 options are there. Just think of Robin's definition is called as a, because here negative question. You please take care of this. Doesn't match in respect of the definition. That means all are right. Adam Smith, Marshall's definition, all are. ఇది మిమ్మల్ని మిస్లీడ్ చేయడానికి all of that above match and repeated. So your negative question is Robin's definition is called as a, well, the definition is wrong. It is the choices. Okay. Now a person has 5,000 rupees which he can use for purchase of clothes or purchase of the electronic item or purchase of a gift. This explains which of the following most appropriate. 4 options. Man has unlimited wants. Even in 4 zones. The means to satisfy human wants are limited. Resources can be put to alternate use. Man is to make choice how the means are to be used. Answer is the resources can be put to alternate use. Next question. With which of the following the microeconomics is related? 4 options are employment position in the country, growth rate of gross domestic product, inflation rate in the country, behavior of the individual consumer. Just think of it. Answer is behavior of an individual consumer. Next question. Which of the following is extreme case of market economy? Capitalistic economy, mixed economy, socialist economy, laissez-faire economy. Laissez-faire economy. And this is called as a free market. That means about the capitalistic. ఇంకేంటి ఇంకా అందులో ఫుల్ ఫ్రీడమ్. ఫుల్ ఫ్రీడమ్ మీన్స్ దట్ మీన్స్ ఇది చెప్పాలంటే దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే యుఎస్ అనేది క్యాపిటలిస్టిక్ ఎగ్జామ్. కానీ లెసెస్-ఫెయిర్ ఎకనామీకి వచ్చేటప్పటికి దట్ మీన్స్ స్విట్జర్లాండ్, తర్వాత ఐర్లాండ్, కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అవన్నీ వస్తాయి. Next, which of the following countries doesn't have a capitalistic economy? India, US, United Kingdom, none of the above. Capitalistic economy. So your answer is India. Sorry. Which of the following countries? Yes, doesn't. చూసారా ఎంత కన్ఫ్యూజింగ్ ఇచ్చాడో. డజంట్ అన్నాడు. నెగిటివ్ క్వశ్చన్ అప్పటికి మిగతా అన్ని కూడా మీకు ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ దట్ capitalistic countries. India is not a capitalistic country. It is a mixed economy. Next, in a socialistic economy, the resources are production controlled by individuals to firms to government to individuals to firms to market and government. There are 4 choices are there. Government. Socialist government control. పూర్తిగా government control. In economics, the term ends represent which of the following. So sorry, ends means and words code and important. In economics, the words and the term ends represent which of the following. Human wants are demand for goods and services, utility of goods and services, satisfying capacity of goods and services. Human wants. Okay. Next, capitalist economy is also known as command economy, open economy, capitalist economy, mixed economy. వర్డ్స్ మారిపోతాయని చెప్పాను. అన్నిట్లో 2 వర్డ్స్ ఉంటాయి. సో దాని ప్రకారం చూసుకోండి. యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓపెన్ ఎకానమీ. ఓపెన్ ఎకానమీ అన్నా క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ అన్నా ఒకటే. కమాండ్ ఎకానమీ అన్నా సోషలిస్ట్ ఎకానమీ అన్నా ఒకటే. సో ఈ రకంగా ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ అడిగేటువంటి capitalist economy is also known as అన్నప్పుడు you have to choose that open economy. Again, you don't choose that capitalist economy. కింద అడిగిందే అది కదా, ఇంకొక పేరేంటి అని అడిగినప్పుడు అదే పేరు ఎందుకు చెప్తాం మనం. Which of the following statement matches the definition of that economics is given by this Adams within the definition ఏంటి?
Options 4. Economics is a study of consumer satisfaction. Economics is a study of consumer means and ends. Economics is a study of employment and growth. Economics is a study of wealth. Answer is economics is a study of wealth. In which of the following types of economy the major decisions are taken by individuals and firms? Options are capitalist economy, mixed economy, socialist economy, and laissez-faire economy. I am giving the answer capitalist economy. Okay. Next, human wants are dash. That is, the sources to satisfy wants are dash. In words. So options are limited, unlimited, unlimited, limited, unlimited, unlimited, limited, limited. So answer is unlimited, limited. Dash viewed economics as the science of human welfare. And it's an fellow proposed is not the matter. Marshall, Robbins, Adam Smith, J.M. Keynes. Answer is Marshall. The macroeconomics came into prominence after the back general theory of employment, interest, and money by J.M. Keynes, L. Robbins, A. Marshall, A. Smith. Keynes. Next question. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means, which have alternative used. This definition of economics has been by Marshall, Robbins, Adam Smith, James Keynes. Ends and means గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ relationship. The answer is giving the answer. Robbins. Okay. With which of the following the macroeconomics is not related? Macroeconomics not related దేంతో? Price index, gross domestic product, employment position in the country, none of the above. The answer is none of the above. Not related అన్నది నెగిటివ్ క్వశ్చన్ అంటే అన్ని కూడా రిలేటెడ్. ఇదేనా మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనేది ఓవరాల్గా చూస్తుంది కాబట్టి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, గ్రాస్ జీడిపి, ప్రైస్ ఇండెక్స్ అన్ని కూడా చూస్తాం, అన్ని స్టడీ చేస్తాం. Which of the following is not subject matter of macroeconomics? Macroeconomics subject matter కాంది. How total investment is decided, which causes international financial crisis, and how central banks manage money and interest, and none of them. None of them. That means all others are coming under this subject matters. Next. In a mixed economy, which of the following rule is played by the government? 1. To oversee the functioning of the marketplace, to enact law to regulate economic activity, and to produce products and services. 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3, all. Your answer is 1 to all. How is the national product is divided among different categories of consumers? This is part of which of the following 3 problems of an economy? Options are what commodities are produced, in which quantity the commodities are produced, how the goods are produced, for whom the goods are produced. చూసారా మనకు what to, how to whom, ఈ వర్డ్స్ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే
different categories of the consumer. This is the part of that which of the following three problems of economy for whom the goods are produced. The book title An Inquiry into the Nature and Causes of the Welfare of the Nation is authored by Marshall R. Robinson, Adam Smith, and James Guinness. So your answer is Adam Smith. With which of the following the microeconomics is related? Employment position in the country, growth rate of the gross domestic product, inflation rate in the country, behavior of the individual consumer. Because all other three, behavior of the individual consumer is the microeconomic, the macroeconomics related. In a mixed economy like India, which of the following sectors coexist? Public sector, private sector, joint sector. All first options are all the three. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only. So your option is 1 and 2 only. Joint sector and either public sector or private sector in India. So with this, our topic is over. And my advice is, please go through that. Even if it is a simple problem, simple topic, you have to study in analytical way so that you can understand and give that the correct answers. Okay. Thank you.